তো এই ধরনের যে ইকুয়েশন যেখানে আমাকে মানে এখানে বলা হচ্ছে যে a ball of mass m is thrown at an angle theta at a wall. Ball rebounds at some angle and same velocity. The force you have to calculate. How will you calculate the force? তো এখানে যেটা key point, the key point to solve this problem, the key point, or you can say the key point to find the required quantity, main concept is that the momentum is a quantity which is a vector. Momentum is a vector quantity. Vector quantity. Momentum একটা vector quantity. Vector quantity মানে this means it has components along x and y directions. এটা হলো ফার্স্ট কি পয়েন্ট। এটার থেকে যে সেকেন্ড কি পয়েন্ট টু সলভ দিস প্রবলেম ইজ দ্যাট যে যেমন আমরা ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন যে ইকুয়েশনটা লিখি, এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে উই হ্যাভ টু রাইট দ্য ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন for different directions. In a similar manner, momentum conservation equation needs to be written in along different directions with components. Momentum conservation has to be applied along each direction, মানে along each and x and y direction. This means momentum conservation P final is equal to P initial you have to write for x axis, PF is equal to PI you have to write for y axis. For both the axes you have to write this equation. ঠিক আছে, তো এখানে আমরা দেখি হাউ টু রাইট দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন, ইনিশিয়াল momentum of the ball ইনিশিয়াল মোমেন্টাম আমরা কিভাবে বার করব? দেখো এখানে উই হ্যাভ ইউর ভেলোসিটিজ অ্যালং এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস। এই এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসে এর ভেলোসিটি আছে। ফর সিম্পলিসিটি উই ক্যান টেক দিস অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি কি করছি ফর মেকিং দ্য থিংস মোর সিম্পল, এটাকে আমি থিটা এখানে করে দিচ্ছি, দিস ইজ থিটা, মেক ইট মোর সিম্পল। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। তো এখানে when this velocity is along the x-axis making angle theta, so its components are, what are the components? Components are one along v cos theta here and you have v sin theta, or you can say this is along the negative x-axis, so write it with sin minus v cos theta. For this quantity, for this final velocity which has same magnitude, again you have v minus v cos theta along negative x-axis and minus v sin theta along y-axis in the final situation. Okay, so initial momentum you have to write with the components. Initial momentum vector is minus mv cos theta I plus mv sin theta g, right? The final momentum is PF. This is the final momentum vector.
the x component is same minus mv cos theta I, and this one is minus mv sin theta g. So what we have to do, we have to find the change in momentum. তো আমরা কি করব, আমরা এখানে ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করব। ফাইনাল মোমেন্টাম ইজ minus mv cos theta minus mv sin theta minus mv cos theta plus mv sin theta. Right, you have to add and subtract the components individually. X-axis, x component with x component, y component with y component. So this is minus mv cos theta minus mv sin theta plus mv cos theta mv sin theta, so that the x components cancel out. What you are left with is minus 2mv sin theta g. This is the force. So what you observe, the final force is along the negative y-axis. মানে যে এখানে যে বলটা আমি ইউজ করছি, this ball is coming and it is rebounding with some direction. It is experiencing a force in the downward direction. This is the consequence of this collision. The ball experiences a force along the negative y direction, right? So this is the situation. This is how an interesting situation appears, that initially the ball had momentum components at both along the x and y axis, but after the process, after the phenomena of the ball colliding with the wall, the final velocity, the final momentum is along the negative y direction. So this is the consequence of momentum